My journey to find out the way COVID-19 is treated in Kerala began on March 19th from the Chennai International Airport. The people there barely followed the rules. The airport was crowded and social distancing, though it was highly recommended, was not followed at all. Whereas, coming to the Trivandrum airport, all passengers were monitored. People were asked to fill up a form about their health status. Temperature was also checked in the airport. Next to that, a board warning about coronavirus was placed. Those who showed the symptoms were immediately taken to the corona surveillance desk. All the airport staffs were using precautionary measures and were creating awareness among the passengers. It seems that Kerala is quite strict about implementing the safety measures. All this started when the first corona infected case was reported in Trivandrum District. Immediately after this, the Break the Chain campaign was launched in the state, which advised hand washing. To create awareness about the initiative, the police department made a humorous video regarding this. From Trivandrum, I visited Kollam district. This is how a normal day looked like in the ancient trading town. Busy roads, busy streets. But the Janata curfew and the related travel ban made Kollam look like a deserted city. Next to this came the Chief Minister Pinarayi Vijayan's order on complete lockdown in the state for 21 days. അത്യസാധാരണമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തെയാണ് നാം നേരിടുന്നത്. സർക്കാർ ഒപ്പമല്ല മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. Rules were made stringent and police force were deployed in each and every street to check out those who are violating the rules. The Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has ordered complete shutdown, complete lockdown in the state of Kerala yesterday, that is on 23rd of March 2020. Right now it's 5:30 p.m. and all the shops are shut after 5 p.m. The coronavirus is spreading in a greater pace. The government has made it clear that nobody should leave their house and social distancing should be maintained as much as possible. Right now what we can see is that two people who were traveling by two-wheeler, they were asked to go back to their place. They were stopped by the police in midway and they are undergoing questioning right now. The government as well as the police officers are making it sure that nobody is leaving their home and they are trying to impose the rule clear and strict as well. In between the checking, the police officers didn't forget to maintain hygiene. ബഹുമാനികൾ, ശാസ്താംകോട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും സംയുക്ത അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയേണ്ടതാണ്. They even had march to spread awareness about the disease. However, another crisis came before the state when 3 people from Italy came to Pathanamthitta were least bothered about the disease. ചിലര് വന്നിട്ട് പറയാതെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ വീടുകളിൽ കഴിയുകയും ഉത്സവങ്ങൾക്ക് പോവുകയും കല്യാണത്തിന് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും.
അത്തരം ആളുകളെ പോയിട്ട് ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട വരിക എന്നുള്ളത് അതൊരു മോശമായ കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. സ്വന്തം ജീവനും ഈ നാടിൻ്റെ ജീവനും ഒരുപോലെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. The government started to fight against it by monitoring those who had contact with those people, be it in airport or the district. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അനാവശ്യമായ സഞ്ചാരങ്ങളും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും തടയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു സഹോദരന് മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അടൂർ വരെ ആ മരുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കൈത്താങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി കോന്നി പ്രദേശത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ വഴി അവരെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം തന്നെ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഐസൊലേഷൻ വാർഡായിട്ട് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പന്തളത്തെ അർച്ചന ഹോസ്പിറ്റൽ ആദ്യം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡായിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് രോഗികളെ അവിടെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Kasaragod district had the highest number of COVID-19 affected patients. On a single day, 34 cases were reported there. This caused alarm across the state. Most of them were patients who came from Dubai. The district administration claims that they are full-fledged and set to face any kind of worse scenarios. During the initial stages of the lockdown, yes, there was a pandemonium created due to the panic and there was hoarding and mass buying. But later, due to the stringent enforcement of law by the state and the district administration, people are effectively staying inside and preventing the disease from spreading further. And in the grocery shops nearby, all the essential materials are available, and that too at a reasonable price. But still, a threat looms over if people don't stay inside. However, another crisis came when Karnataka government closed the borders with Kerala by putting mud in the roads. Many patients suffered mainly due to this. The Kerala's Chief Minister wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi addressing the issue. The lockdown is causing trouble to many businessmen across the state. Today is the 4th day of complete lockdown in Kerala. The situation is still the same. The police have been investigating and questioning those who are getting out of their house. Small-scale shops like bakeries and vegetable as well as medical shops are still open. So let's see what the shopkeepers have to say regarding the situation and how the business are going on in their area. The crowded bakeries is fully empty now. കോവിഡ് കൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല, പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നില്ല, പിന്നെ കട ഫുള്ളും തുറക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് 7 മണി തൊട്ട് 5 മണിയാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ തുറക്കുന്നത് 9 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ തുറക്കുക. പക്ഷേ കച്ചവടം വളരെ മോശമാണ്. കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൾക്കാർ വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുക്കും. Empty trays, unattended chairs, and glass shelves are a common scene in every shop. However, the police officers could be found tracing people who are getting out of their home. The morning of 28th March was a shock to Kerala as the first death case was reported in Ernakulam. Moving on to the state capital Trivandrum, the virtually closed major railway and bus terminus is frightening. All the busy roads are either empty or with 1 or 2 vehicles. ജില്ലയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുത്താൻ കഴിയും. പാല് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം മിൽമ ഒരു ആപ്പ് അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് പാല് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റേഷൻ അരി 1 മാസത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റേഷൻ അരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കും. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലുമുള്ള
ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്ന് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നില തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. But when guest workers in Kottayam district took the streets demanding their way back home and proper food, the government's community kitchen thought was questioned. However, the government tried to resolve the issue by clarifying that they have provided food and also additional care was given to them. নমস্কার, আমি শশী থারুর বলছি, তিরুবনন্তপুরমে এমপি। Through videos in the migrant workers' native language, the officials tried to solve the issue much clearly. To provide help for people with mental stress, helpline centers were opened in the state. They collected data and clarified the doubts of people. Kerala, known for its literacy rate, had great concern towards providing proper education to people during the lockdown. This was made possible through online sources. The state also has a lot of IT parks and professionals who are working at nearby states like Tamil Nadu and Andhra Pradesh. They are asked to work from home due to COVID-19 outbreak. Professionals like Gauri consider this important. I work in an MNC in Chennai, but due to Corona now, I have to work from home at my home in Kochi. So there is some sort of stress because of all the things happening around. Kerala is very badly affected. So that is a little stress, but when it comes to work, it is going fine. There is enough, net providers have increased their bandwidth, making it much easier to work from home. Also, it is important for us to stay at home and support this cause right now. Talking about the economic aspect, cooperative societies are set up at the basic level to distribute cash to those required. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം വരുന്ന അവർക്ക് ഇത് വിധവ പെൻഷൻ, വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ, വികലാംഗ പെൻഷൻ, അവിവാഹിതരായ 50 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവരുടെ പെൻഷൻ, ഇത്തരം പെൻഷൻ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യും. ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയ കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതായിരിക്കും. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ലേബർ സപ്ലൈ കുറയുകയും അതുവഴി ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയിലും ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിലും കുറവുണ്ടാകും. എന്നാൽ ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയിലുള്ള കുറവ് ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിലുള്ള കുറവിനേക്കാൾ വളരെ കൂടിയതിനാൽ വില എപ്പോഴും കൂടി തന്നെ നിൽക്കും. സാധാരണ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെക്ടറിലേക്ക് വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എല്ലാ സെക്ടറിലും ഒരേ സമയം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വളരെ സിവിയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും കൃത്യമായ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് വഴി നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. However, the worst hit state was only granted Rs 157 crore to counter the outbreak. On the other hand, North Indian states with less cases were given more. Maharashtra, with the highest cases, were given 1,611 crore. This adds burden to the government's shoulders. Though the supply of alcohol to those having withdrawal symptom was a major issue, it was stopped when the High Court put a stay on the decision. Keeping this apart, it seems that human resource is the greatest strength of Kerala. Volunteers to clean and create isolation wards in hospitals and excellent health departments are its examples. കോവിഡ് ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ വൈറസ് ബാധിച്ച നേഴ്സാണ് ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ രോഗം ഭേദമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും മികവാണ് ഈ നേട്ടത്തിനിടയാക്കിയത്. Along with that, MPs like Shashi Tharoor plays a major role by introducing rapid test kits for the early detection of the disease. When religious hatred started to spread across the state,
the Chief Minister Pinarayi Vijayan put an end to it. ഈ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ പങ്കെടുത്തവരെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചും അസഹിഷ്ണുതയോടെയുള്ള പ്രചരണം ചിലർ അടിച്ചുവിടുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ രോഗകാലത്ത് വർഗീയ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ ആരും തുനിഞ്ഞിറങ്ങേണ്ടതില്ല. കൊറോണ വൈറസ് മതം നോക്കി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അത് ആ നിലയിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടതാണ്. Along with him, the police department, who used drones to monitor people, civil servants who could carry rice bags to isolated areas, ration shops which cared for people's health, efficient health team under the leadership of KK Shailaja who interacted with them and established special hospital with 200 new beds in Kasaragod to treat the people, face masks made by jailers and quality food during quarantine, all proves the point. A travel vlogger in Kerala shared his experience in quarantine with the public. He showed all the food and care one gets and thereby controlling everyone's fear. കൊറോണ പേടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സീരിയസ് ആവാൻ പാടില്ല. പേടിക്കണ്ട. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് അംഗീകരിച്ചാണ് കേട്ടോ. Kerala's way of handling the disease earned worldwide appreciation. The small state is thus fighting back COVID-19 to bring back the godson country to its actual face.